Perfect. Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12:16 p.m. and date is of 14th of January. Okay, so on 14th of January, let's see what Nifty and Bank Nifty will do ಅಂತೇಳಿ. So if in case ನೀವು morning session ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, I'll just show you the morning session in 1 minute time frame. So market starts somewhere over here. ಇಲ್ಲಿಂದ start ಆಗಿ it is right now over here. Okay, this is the opening candle of the market and this is where it is trading right now. And Nifty ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, this is opening market of 14th January and this is trading somewhere over here. Okay, this is opening market and this is trading somewhere over here. So morning session ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ in Bank Nifty there is no proper trade formed which is a high probability trade because slowly ಕೆಳಗೆ fall ಆಗೋದು again ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, there is no proper setup formed in Bank Nifty. Okay, so ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ 50ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್, ಸಾರಿ ದಿಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್, ಇದು ಯಾವ್ದು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಐ ಗೋ ಟು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋದಾಗ ಇದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಲೈನ್, ಇದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆವಿ ಒಂದು ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, so this is the one point I wanted to say. But now we'll do a in detail top down analysis in the sense we'll go to 4-hour time frame and then I'll go to 1-hour time frame and then I'll go to 15 minutes time frame, so that larger time frame in the shorter time frame bandaga what exactly market is trying to tell us anteli namondu clarity irutade. Okay, so right now there is no setup formed in Bank Nifty and in Nifty, so that is the reason morning now live no irilla and there is no proper trade also. So now we'll do a fresh analysis and then we'll try to conclude whether we'll get a proper trade or not anta. Okay, so as of now yavadu trades illa ankor. Okay, this is what is the market for today. Okay, so I'll just start with the fresh analysis. Before that I'll just cross check audio and video. One second time kodri, and then we'll try to conclude whether we'll get a proper trade or not anta. Okay, so as of now ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, 1 second guys, 1 second. ये कहाँ है मेरा भाई सेटिंग? अरे मेरे दोस्त, okay. So now let's start with Bank Nifty chart. So let's go to 4-hour time frame. What exactly 4-hour time frame is trying to tell antali. So 4-hour time frame, if you see over here, so proper on 50 moving average in the rejection ತಗೊಂಡು 50 moving average ತನಕ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ and they took a rejection and now it is trying to form high rise. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ it is trying to form a bullish candle over here. So ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ there is 54 minutes to go. So ಇನ್ನ 1 hour ನ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇನ್ನ 1 hour ನ if in case it closes as a bullish candle something like this, then we can expect market can move upside for today. Okay, upcoming days naga market will be bullish. Okay, this is what is the current scenario of Bank Nifty in 4-hour time frame. Okay, so if you want me to mark resistance and support levels alla, so this is a support level over here Bank Nifty naga. Okay, so this is a major support level I can see, and again the resistance level is major, which is this level. Okay,
ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್. Okay, this is what is 4 hour time frame telling us. Let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell? Okay, so 1 hour time frame, if you see over here, illondu trend line mark ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ last time, same thing I'll be marking right now as well. Okay, so I mark this channel over here. So market upper channel like trade ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ once ಸರ್ತಿ ಇದು upper channel breakout ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then easily you can expect an upside momentum till this resistance level. Okay, and also market can hit all time high within next few weeks. Okay, provided first step or first obstacle is idu one trend line ada nodri or idu upper channel enadalla, this should break out. Idu one sarti breakout aitalla, then we can conclude that market will be bullish in next coming weeks. Okay, this is what is 4 hour time frame telling us, sorry 1 hour time frame telling us in bank nifty. And now let's go to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame nenu there are no much changes. Same chart over here, same chart again it is trying to trade near its resistance level or upper channel level. E one channel breakout aithu ankori, then one small pullback bantala, we can expect an upside momentum. This is what is bank nifty chart on 14th of Jan. Okay, so idu bitre jaasti enu analysis mada avashyakate illa ankor, because market is moving in a channel unless and until ee channel horag bara tanaka we can't decide or we can't trade anything right now. Okay, as per my analysis. So illinda again rejection bantu ankori, again you can go for downside trade also, that is also possible, but how market will react at this particular situation is what matters. Okay, so this is what bank nifty chart looks like from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes time frame. Okay, so now again madam andre we'll go to 5 minutes time frame. What exactly 5 minutes time frame is trying to tell anta. Okay, so 5 minutes time frame ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, market is forming a pure lower low pattern from 5th of January. Okay, so ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ proper ಒಂದು lower low structure formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, and now it is trying to form high rise formation. In high rise formation, market is somewhere going sideways in this zone. Okay, I'll show you clearly. ಇದು ಒಂದು zone ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ market is trying to be sideways. So this is a good scene in the sense this is a good scenario. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಆಗಲತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಸ್ಟೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ resistance levels in 5 minutes time frame, so that ನಮಗೊಂದು proper clarity ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ್ what exactly is happening and where are the buyers and sellers zones. Okay, this is a strong resistance level. once at the level cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then ekdam blast, next level upside momentum we can expect. Okay, this is bank nifty chart, and now let's go to nifty chart. Okay, so I hope bank nifty analysis is very much crisp and clear. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ complications ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I just used trend lines, resistance and support. Along with that market direction ಗೊತ್ತಾಗಲಕ್ಕ price action which I used. That's it. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay, let's go to nifty 50 chart and we'll do a quick top down analysis from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes time frame. So again I'll try to mark this level. Okay, so before marking I'll try to mark this level first, because this is a very important support as of now. So market was trading near 200 moving average. ಈ market 200 moving average ತನಕ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಇಫ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಗೇನ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಶ್. Okay, 200 moving average acts as a very strong support. I'll show you example previously ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ every time 200 moving average fall ಆಯಿತು, it recovered and it went in a same direction. But whenever 200 moving average breakdown ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ 200 moving average breakdown ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, there is a huge momentum of around 900 to 800 points in nifty 50. So in case ಇಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬುಲಿಶ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್.
bullish to sideways ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೋನು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತಿಳಿಯಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಇದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ as a major resistance level in Nifty 50, 26,300 level. Okay, so let's say this is on support level. Again ಇದೊಂದು fake breakout ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ, this I was marking previously. So right now I'm not marking this level because this is a major support which I can see. At this point buyers are very much strong. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, so this is what is 4-hour time frame. Now let's jump to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell ಅಂತ. So if you go to 1-hour time frame ಅಲ್ಲ, I can see a trend line from top. So ಇದೊಂದು trend line mark ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. I can also mark it as a channel over here. Okay, so this is a trend line which I can see. Okay, perfect. So ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, if you clearly observe over here, market structure is still lower low. So ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ in case ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, then there is a trend continuation, or else in case ಇಲ್ಲೇ sideways ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then market will be sideways for some time and then it will break out. Okay, it all depends on how market will react at this particular zone or even particular channel or trend line ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ we will decide next thing. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೋಕ್ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಂಗಂತೇಳಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ bullish trend. Okay, market is trying to reverse its trend from lower low to higher highs. Okay, so market ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ, ಸೊ ಇದೇನು ಒಂದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ಬದಲು ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಹೈಸ್. Okay, this is what we can see with this chart. But there is no clarity still. Market once ಸರ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, only then we can consider that okay, market has changed its trend from lower low to higher highs. Okay, but unless and until ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we can't consider that market has changed its trend ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so this is what is current scenario in Nifty 50 in 1-hour time frame. Okay, I hope this point is clear. I'll repeat once again just for a clarity. So what I'm trying to tell is market is forming lower low formation. Okay, so lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, in case lower low formation continue ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಲೋ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, this would have been proper lower low formation. But now this is not the scenario. Okay, I'll change the color. So now what market has done is lower low formation agi, it went up but it did not come till this level to touch. Okay, il half of the level gene mele hoglatu not. So this clearly shows that buyers are interested in market where downtrend is trying to be ending. And the downtrend il khatam agla try ಮಾಡ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. downtrend khatam agi, now it is trying to form higher rise. So ಇದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಕೆಳಗೆ ಲೋವರ್ ಲೋ ಇಂದ
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಈ ಝೋನ್ ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, somewhere at this zone we can consider that market is reversing its trend. Okay, I hope my point is clear. So now let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell us? So 15 minutes time frame, again this is the same scenario over here. Okay, so 15 minutes time frame you can see some clarity over here. Market is forming lower low formation, lower low in the again male hoytu matte again ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. Now you can see slowly higher high formation in 15 minutes time frame. Okay, this is what I was explaining you in previous 1 hour time frame. So ಇಲ್ಲಿ you can consider this is slowly getting into higher high price action. So once ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ನೇ ಹೋಗ್ಲತ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame, what it is trying to tell, so let's see. And I can also see a new resistance level over here. Okay, this can act as a strong resistance level once again. And market is reversing its trend from lower low formation to higher high. Okay, so slowly higher high formation aglattu market illi. Let's see, for today's view we must be planning only for upside trades or no trades. Okay, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, because market price action is higher highs. Okay, this is what is a simple thing, just follow the trend. Market trend is uptrend, go for only upside trades or else no trades. Simple. Okay, so again you will notice I said the same thing in bank nifty also. Now in 5 minutes time frame we can see the same pattern in nifty also. Okay, so bank nifty nu you observe madri clearly, market on lower low formation agi now it has become sideways. So even here in nifty it has formed lower low formation. Okay, so state in chart idu, I'll show you. It has formed lower low formation agi now somewhere market sideways aglattu nodri. Okay, same thing in bank nifty also, it is formed lower low and now it has become somewhere sideways. So ನೀವು ಇದು ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, if you see, one second, if you see this chart if you see both of these chart alla, so ನೀವು ಒಂದು clarity ಸಿಗ್ಲತ್ತು. What is that? Market is forming lower low formation and it is trying to be sideways right now. Even here market is trying to form lower low formation and now it is trying to be sideways. So ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ 15 minutes or 1 hour time frame, market if you want to get into a swing trade, market is in sideways zone. Okay, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು 5 minutes or 1 minute time frame and then you can go for a scalping trade. But if you are planning for a swing trade alla, then this is a sideways market as per my analysis. Okay, this is what is nifty and bank nifty analysis, which is a top down analysis. Okay, so now what we will do is we will shift to 1 minute time frame in both the charts and then we will try to find a quick scalping trades. Okay, ekdam sniper entry exit, that's it. So this is the today's chart in nifty 50 and this is the today's chart in bank nifty. Okay, 1 second guys. Okay, so nifty do and bank nifty, they already marked the day high and day low. I'll just go to 1 minute time frame for the better clarity. Okay, so this is low, day low, and this is day high. So somewhere in low resistance level ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿತ್ತು, that is the reason I marked this level and it is perfectly working at the same point. Okay, so ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, just for clarity I'll mark this day low and day high and this is my 50% level. Okay, so ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ I'll be bearish, ಈ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ I'll be bullish in market. This is what is
50% level telling us. Okay, that's it. adu bitre jaasti eno idradu use illa, just for a directional view ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ. Okay, so now let's go to Nifty 50 chart in 1 minute time frame. So Nifty 50 chart ne hod bantkori. So this is day low which is already marked because of this support level, and if you see over here there is a resistance level or there is a day high level over here. So what I'll do is I'll just mark day low and day high over here, and this is my 50% level. Okay, so if 50% level kina mail trade aglatadalla market, then this is a bullish market. Illa antandre I'll be planning for a bearish trade, and this is my day high. Okay, so again why this is day high, market ivattu highest point reach agide ille, idrkina mail hogilla, illindane reverse tagondu it is trading somewhere over here. Okay, so that is the reason I'm considering this as a resistance level. This is my 50% level and this is day low. Okay, so already mark my ittidde. If I show you it in 15 minutes time frame alone, so previous level support mark my ittiddelli, that support itself is acting as a today's low. Okay, so I hope illi tanaka points are very much clear. One second guys. Okay, so I hope illi tanaka points are very much clear. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, things are pretty much simple and straightforward. Okay, so right now market is trading above this 50% level and you should be planning only for upside trades. Even over here above 50% level you should be planning only for upside trades. Okay, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ will be planning for downside trades, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ will be planning for downside trades. That's it. So let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, we'll just wait and watch and then we'll get into the proper trades. Okay, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ I'll be marking these call option and put option ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಂದು. Okay, sorry, this is not the one. Okay, $25,800 call option and put option. Bank Nifty do 59,600 call option and put option. Okay, okay. Perfect. One second guys, one second. Okay, so Sadak, if you see Bank Nifty chart over here, so it is trying to trade near its resistance level or a trend line or a upper channel level. So once after the breakout barley, then we can plan for an upside trade in Bank Nifty. But if you see Nifty over here, again it is trying to go upside, but ಯಾವುದೇ ರೀತಿ trades ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, because if I enter into this point somewhere over here, my target will be very small. So ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು upper channel ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, but which is not again a very huge risk to reward ratio. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು 16 to 20 points ಸಿಗಬಹುದು. In premium price it will be around 8 to 10 points. That's it. So ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು high probability trade ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I'll just wait for a proper setup and then I'll be getting into the trade. Okay, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ there should be no obstacle ahead. ಒಂದು obstacle ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ obstacle should be very far. So right now obstacle is over here itself. So resistance level ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, and the trend line is also nearby itself. So there is no point in getting into the trade. This is what is my point of view. Let's see. ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ ಮುಂದನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನಂತ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ನ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ.
So I'm just observing Ethereum and Binance chart. So then actually in Binance I'll show you a beautiful view. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Oh shit, I removed all these drawings. Okay, I'll explain you once again. So Binance I entered somewhere exactly at this point. Around 8 o'clock where I got into this trade. Yes, I'll show you in 5 minutes time frame. Somewhere illello enter ಆಗಿದ್ದೇನೆ. Yes, at this point 8 somewhere over here. So illello enter ಆಗಿದ್ದೆ. I'll just show you. And 2 points was my stop loss. Okay, so almost stop loss ತನಕ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Almost stop loss ತನಕ ಬಂದು again it reversed. So na stop loss ಮತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. So my target was around 930, around 1:20 ಇತ್ತು. Sorry, 1:10 risk to reward ಇತ್ತು. Okay, so my target was till this level, but ನಾನು ನೋಡಿದೆ market was sustaining till this level. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು. I was in profit of around 12 points. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಬುಕ್ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ at 10 to 11 points. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ at around 3 o'clock 23:35 or not 3 o'clock, around 11:30 ಟೈಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದನ. ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ trailed my stop loss to break even point, and they'll target ittidandre easily I would have captured around 20 to 25 points ante. Okay, this is what is another mistake which I made, because illi tanka momentum barlak it almost took 2 hours. So from here to here, if you see 1.5 hours ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಲೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ 1:10, literally one shot ne momentum ಕೊಟ್ಟು. Okay, sometimes these things happen, but this was a very good trade. ನಾ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರು I was still holding. Okay, so let's see how today's market will be ಅಂತ. Even Ethereum gave us a very good momentum. Bitcoin heavy momentum ಕೊಟ್ಟಿದೆ. The one side liquidity graph. Okay. So if you see Nifty and Bank Nifty, the proper trades again it is trying to go forming lower lows. So just wait and watch. This is the difficult part, but you have to wait and watch. So ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದು, ಫ್ರೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, that will be a high probability breakout. Okay, let's see. At the same time I'm observing crypto chart also. So crypto market ನೋಡ್ಲತ್ತೀನಿ, in case ಏನಾರ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು trade formation ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll just update that as well. Okay. Crypto markets are best,
ಬಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹೆವಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾವು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, so right now there is no proper setup. Once setup form ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll be back. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. I'll be analyzing other markets and I'll be back within a while.
Okay guys, welcome back. So bank nifty illondu momentum ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ so that we can plan a trade in bank nifty. So I'm just waiting for proper confirmation, then I can get into the trade. Okay, so ಈ candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ in 2 minutes ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, 5 minutes candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ. Let's wait for another 2 minutes and then we can come to a conclusion. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we will be trapped. So that is the reason I'm just waiting with confirmation for some time and then we'll get into the trade. Okay, so nifty ne astu high probability trade illa, but bank nifty ne I can see a high probable trade over here. Okay, let's wait for some more time and then we'll get into the trade. So if you see it in 15 minutes time frame alla, it is trying to break out. So now ee one channel breakout aaytu ankori, then you can expect a huge upside momentum in bank nifty and in nifty anteli. Okay, so nifty nodre it is very far away for this level. So illada nodre ee level is very far away. So but bank nifty it has already breaked out. Let's see. So the mail ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ nifty ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ bank nifty will go up. So let's see how this will react. So nifty ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು and bank nifty ನು ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be interested in getting into bank nifty trade. But bank nifty ಮೇಲ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು and nifty doesn't go up or it stays sideways or downside alla, then I'm not interested in bank nifty trade also. Okay, I'll explain you clearly what I exactly mean anteli. Okay, so I'll keep both charts side by side. So right now ಏನು ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, bank nifty is trying to go higher rise formation and upside ಹೋಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. So if nifty ನು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be getting into this bank nifty trade. Okay, so if bank nifty is going up and nifty stays somewhere sideways like this, sideways stay ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'm not going to enter into bank nifty. Okay, this is what is my ಏನಂತಾರೆ ಅದು my way of looking at market. So nifty nu ಮೇಲ್ ಹೋಗಬೇಕು, only then I'll be interested in getting into this bank nifty trade. If nifty falls, I'm not interested in this bank nifty trade. Okay, simple. ಎರಡು ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ we'll get a huge momentum or else this will be trap. Okay, so 5 minutes candle is closed, I guess. Okay, 5 minutes candle close ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So bank nifty is trying to go up. Let's see. So ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಈಸಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then this will give me much more clarity to jump into the trade. Oh my, bank nifty is moving nice. I'll keep things ready over here. Oh shit. 20 points will be the SL, a very small SL. 20 points in bank nifty is a very small SL ankori, and risk to reward is 1:3. Okay, one small pullback ಬೇಕು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. pullback ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then that will be a high probability trade. ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, but again there was a hurdle over here to get into the trade. See, I can see a trend line over here also. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. In case ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this will give us a huge trade. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, then this would have made sense. Okay, so I removed all the drawings. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವು ಅನ್ಕೋರಿ, at this point ಮಸ್ತ್ momentum. And also market ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ I'm not getting confidence to get into the trade because there is a resistance level or there is a channel over here. ಇದೊಂದು
ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, and there is a upper channel over here also. Okay, that is the reason I'm not interested in getting into this trade. But if I remove all these drawings, there is 50 moving average setup formed over here. Blindly I'll trade ತಗೊಬೇಕು, actually ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತಗೊಬೋದು trade. But if I do analysis and this all with all these things, my setup is not formed. This is how interesting is market. So you are trading with your own emotions, not with market. The overall conclusion, you're trading with your own decisions. मार्केट तो सिर्फ नाम के वास्ते है भाई, तो खुद को इंप्रूव करना चाहिए. Every day we trade our emotions. At this point I'm not feeling that great to get into the trade, but if I remove all these things, blindly I can get into the trade. Two sides of market. Okay, ಇದೊಂದು pull back ಬರಲತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ pull back ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I will be getting into this trade in bank nifty, not in nifty. Nifty ನೇ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, so that is the reason I'm not getting into this trade. Okay, let's see. Sorry for the disturbance, guys. Construction runs. Okay, market is giving a pullback over here, so market fall ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ತಿ fall ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವಾಗ we can get into the trade. Okay, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we'll just wait and watch, no more confusions. So if you see Nifty is falling over here. So Nifty neg, if you see in 5 minutes time frame, there is setup forming for downside trade. Okay, so let's see. Nifty ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ I'll be interested in getting into downside trade in Nifty. Okay, so that bank Nifty also should fall, and then Nifty trade will be a high probability trade. Okay, let's see. अरे भाई साहब. Okay guys, Nifty is falling, so I can get into the Nifty trade. Let me plan a trade over here in Nifty. Oh, one second. Okay, so I think I can plan a trade in Nifty.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ನನಗಿಲ್ಲಿ. I want Nifty to go below this level, 25,700. Where is this why data? 1 second. Okay, 25,700 level. 1.2 crores book writers are again superb. So below this level, market is gonna crash. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅದು ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟಿಲ್ 620, ಅರೌಂಡ್ 80 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್. 80 points fall in Nifty. Okay, one second. In case bank Nifty nage hingondu pullback ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then Nifty will not fall. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು bank Nifty. Only then we can expect fall in Nifty. Come on, superb momentum, nice. I'm just waiting how market will react to this 25,700 level. 700 level ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ I'm just waiting. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I can easily get into the trade. 5 minutes candle close are like in the 50 seconds are left. Cool, let's see. Let's wait for another 40 seconds. Okay, come on. I'll keep things ready over here. Around 8 to 10 points stop loss. Target will be around 1:3. 1:3, 1:4 ಇಡಬಹುದು, but first we'll keep it as 1:3. Okay, once trade na enter adandre I'll explain you the logic. Come on. I think we are getting into this trade, guys. Oh, by heavy fall kodlatadilli. We missed this entry point. Let's wait. Let's wait, guys. We are not into this trade. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೆವಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವರ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, see bank nifty in support zone, it is trying to go up. So bank nifty ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ nifty will never fall. So in bank nifty I'm interested in going for upside trade. In nifty I'm interested in going for downside trade, but I want both to be aligned in a same way. If na bank nifty ne upside trade ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ nifty also should go up for me. Nifty ne if I go for downside trade alla, bank nifty nu ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇನೆ I'll be booking profit or I'll be getting into the trade, or else this trade won't be the high probability trade. Okay, so if I want to go downside in nifty, bank nifty also should fall. Only then I'll be getting my target as well. Let's wait. So exactly 25,700 level tanka band, it is trying to reverse its position.
So let's see. So bank nifty I will take a risk over here. So the candle close like in a 20 seconds of the early. So above this candle I'll be getting into the trade. Okay, I'll explain you the logic once I get into the trade. Okay, so 8 more seconds to go. Come on, I want a bullish candle. In red candle close other, no, I'm not interested. I'm interested only above this level in bank nifty, above this level. Okay, nifty is falling. Come on, nifty fall other, I'll be going downside in nifty. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕಡೆಯನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಈ ಸತ್. ಓಕೆ, at this point of time. So nifty is trying to fall, so I think we can get into this nifty trade. ಇದು ಒಂದು 50% ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದ ಲಾಜಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋ. Okay, below this level I'll be getting into this trade, guys. Okay, so above this green candle will be my stop loss. Let's see. Below this red candle, entry point in premium will be 158. In case the inge reverse ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, bank nifty I will be getting into the trade. Okay, this trade is still not initiated. I marked it for reference. ಈ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ I'll be going for downside trade in nifty. In case the reverse ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll be going for upside trade in bank nifty from this level. Okay, points are clear. Let's see. Okay, nifty should fall. Premium prices are booming. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Okay, we are into this trade, guys. 158 is the entry point, so let's see what market will do out there. So now I'll explain you the logic behind this trade. Okay, so now I'll go to 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, from past 2 days. Sorry, 1 second, guys, some disturbance. Okay, so from past 2 ದಿನದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, there is a support zone over here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು support zone ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು support zone. So this support zone simply says that buyers are dominating at this level. So illinda buyers, they are trying to take market up. Illinda buyers, they are trying to take market up. At this level also there are buyers and they are trying to take market up. And properly one trend line formation aglattadilli, and it has also break the trend line. Idon trend line breakout agide illi.
and this is our 50% level for today's market. Okay, so if I mark day high and day low over here, I'll show you. So this is day low and this is day high. Okay, so 50% level kinna kelag trade aglatandre simply there is a trend reversal in the market. Okay, so idur kelagnu barlatade. So we have multiple confirmations over here. So now market fall aitha ankori, easily you can expect target till this around 50 points antu easily fall agtu, but we are keeping 1:3 as a target. Let's see, 1:3 hit admel we can trail it to 1:5 also. Okay, but as of now 1:3 is our first target. So this is the logic behind this trade. So once ಇವರೆಲ್ಲ buyers ಏನಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ multiple buyers are and your stop losses will be below this level. Your stop loss will be below this level. Your stop losses no, it will be below this level. But we don't know market ಇಲ್ಲಿ ತನಕ fall ಆಗ್ತದೋ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು fall ಇಷ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ, but at least half of the level ತನಕ it will be easily falling. This is what is my point of view and this is why I got into this trade. Okay, this is what is simple logic behind this trade. So ಇವರೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು they should be exiting their positions and market should fall. Or if market falls ala, you'll buy ಮಾಡಿರೋ stop loss will be over here and they should be exiting their positions. Even euro they should be exiting their positions. So there will be a liquidity grab till this level. Okay, so let's see whether market will behave in this way or not until. If in case fall aitala, then sure shot this is our target. Let's see. First risk to reward is 1:3 and then we'll trade up to 1:5. Okay, this is 1:5. In case bank nifty in reverse aitha ankori, nifty will also reverse and it will take our stop loss easily. I'm happy to accept the stop loss for 10 points. Okay, in case bank nifty fall aitala, nifty will also fall and it will give us the target. Okay, ekdam confidence ke sath will take both either stop loss or the target because we are confident enough on our analysis. Okay, some analysis mel nam confidence, that is the reason we can hold it. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, then you can't get into the trade. Okay, so in case nifty will stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, I have a plan B where I'll get into this bank nifty trade. Okay, let's see. Hello guys, exactly mark madang, this is falling, nifty is falling. Let's see, if it falls it should give 1:3 very easily. Come on, एकदम स्नैपर एंट्री नेक्स्ट लेवल. ना ಹೇಳಿದೆ in case fall ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I'll be going for bank nifty ಅಂತ ಹೇಳಿ, but bank nifty is also falling and nifty is also falling. So let's see, targeting we are very close. So now we can easily trail this to break even SL. Okay, so ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ,
We'll be trailing it to break even SL. Let's see. Come on, superb. Arey bhai. Ekdam headshot. So this will be our 1:5. Next till dotted lines again mark my 18. This will be our 1:5. Let's see how this will perform. So 1:3 kottutandre within no time it will give us 1:5 as well. But the first priority will be 1:3. Come on, superb. Back to back from past 3 days, target mail target. Stop loss is togolata, but when you compare target with stop loss, 1:3, 1:4 neg, you will be still in a profitable trade. Come on, guys, this is target. 1:3 is done. So 1:5 tanka we will be waiting. So 1:3 is done. This is what is 1:3 and 1:5 is Delhi tanka. Okay, so let's see. If you guys want to trail the SL, you can still trail, but I suggest you to book at 1:3. Okay, so illinda ಸ್ವಲ್ಪ sideways agi, then it can fall. Immediately fall agadu is doubtful because it has level till this level. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿನ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಫಾಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅನ್ಕೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ 1:3 ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 1:5 ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ 1:5. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ and then you can wait for 1:5 target, but 1:3 is done and dusted. Simple analysis ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. that will take you to next level. Oh bhai, next level fall. Super. 1:5 no ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. now it has given us 1:4, which is around 40 points or 50 points no easily ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂದು ಆಫೀಸ್ ಟೈಮು ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಆಫೀಸ್. 1:5 ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ I'll be just closing my live stream. Okay, let's wait for a proper fall. Come on, superb. Next level market. एकदम ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಲಿಟರಲಿ. Come on, 1:5 please. ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ SL ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ನೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರೇಲ್ ದ SL. Come on, support. This will be the next break even SL. Okay, 1:3. 1:3 ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, 1:3 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1:5 ಎಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್.
Hello guys, this is 1:3 trailing SL hit ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1:3 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. Okay, so at least 1:3 target ತಗೊಂಡ್ವಿ. We were waiting for 1:5, but still it came back and took our break even SL. Sorry, it took our trailing SL at 1:3. Okay, so let me know how this trade was. A proper wait ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ we got into this trade, no hurry at all. So this was the trade. Okay, so ಇಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ I don't care literally because we are done with our target. Okay, so with this I think we'll just wind up the live stream. So I hope ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So that's it for today's video. We'll meet you in next video and thank you so much for joining the live stream. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನ again fall ಆಗ್ಬೋದು, but please don't entry into the market. ಆರಾಮ್ಸೆ 1:3 ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಫಿಟ್. So we'll be just closing for the day. That's it. Okay, so we'll meet you tomorrow and thank you so much. That's it. We'll meet you tomorrow. Stay.